I am Dr. Venkatramana Reddy. This problem belongs to the intermediate. What is given here? Find the equation to the pair of transverse common tangents to the circles x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28 equal 0. Another circle equation is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 4x equal to 0. We know that general equation of the circle equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So what is the here center of the circle? We know that center of the circle equal to minus g minus f. The radius of the circle equal to r equal to g square plus f square minus c. This is a general equation. This is the center of general equation. This is the radius of the central equation. Now here find the centers and radius of the given equations. So now first circle given circle equal to given circles. Given circles, what are given here? X square plus y square minus 4x minus 10y plus 28 equal to 0. This is the first circle equation. Second circle equation, x square plus y square plus 4x minus 6y plus 4 equal to 0. This is the second circle equation. Now here 2gx. So the coefficient of x equal to g. Here the coefficient of x equal to minus 4. Therefore 2g equal to minus 4. Therefore g equal to minus 2. So therefore center c1 equal to minus g. That means minus 2 of minus 2. Minus of minus 2 equal to 2. So now here the coefficient of y equal to minus 10. Here the y equal to f. 2f equal to minus 10. F equal to minus 5. Minus or minus 5. Similarly, this is half of the x quotient equal to 2. So symbol minus 2. Similarly, half of the y quotient equal to 3. So minus of, that means minus of minus 3 equal to 3. Now radius of the first circle equal to g square plus f square minus g square, here the minus 2. So minus 2g whole square plus f square is 5 square minus 5 whole square minus 28. Similar r2 equal radius r2 equal to, so you have the minus 2. So minus 2 whole square plus here the 3 whole square minus 3 here the, so here 2. So 2g equal to 4, g equal to, this is a minus 2 whole square, minus 3 whole cube, minus c is here the 4 minus 4. Therefore here 2 square, root of 2 square is 4, minus 20 minus 2 4, here minus the 5 into 5 equal to 25 minus 28. Therefore 4 plus 25 29, 29 minus 28 1. Therefore 1 equal to 1. R1 equal to radius of the first circle equal to 1. Now R2 equal to, so radius of the second circle 2 square means 4. Here the minus 3 whole square means minus 3 to minus 3 9 minus 4. 4 cancel here, root 9 equal to 3. This is R1 R2. Now check the so nature of the circle. Here the first check find the distance of the centers. Here the distance of the circle 1 and circle 2. So distance for you know that root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance between the two centers. Here x1 y1 x2 y2 x2 y2. Now distance is equal to c1 c2 equal to c1 c2 equal root over
y2 x2 minus x1. That means minus 2 whole square equal to minus 4 whole square plus y2 minus y1 3 minus 5. That means minus 2 whole square equal to 16 plus 4 equal to root 20. C1 C2 equal to the distance between the two samples equal to root 20. D equal to root 20. So now here observing 1 plus R1 plus R2, R1 and R1 plus R2 equal to, so 1 plus 3 equal to 4. So 4 we can write 60, root 60. Now sum of the radius equal to root 60. The distance between the two centers equal to root 20. Here the C1 root 20 greater than root 20 greater than root 60. Therefore, C1, C2 greater than R1 plus R2. Here the condition, we know that C1, C2 greater than R1, R2, then two circles are disjoint. So therefore, this is a first circle, this is another circle, this is a radius R1, this is a R2 radius, this is a so distance, this is a transversal, one transverse. This is a unit transfer, another transverse. This is center 1, center 2. Suppose here the F1, another transfer F2. Now here the intersect point, internal center equal to I. So therefore, I equal to here the R1, R2 equal to, here write the from the given circles, C1, these are the two circles. This is one circle, another circle. Here the 90 degrees, here 90 degrees. Why? Because this is the tangents. Tangents and radius at the point equal to so perpendicular. Tangent and radius are the joining at the 90 degrees. So therefore, here the two circles. Then we condition. So here the C1 F1 by C2 F2 equal to IC1 by IC. This is we know that not condition. C1 C2 equal to R1 by R2 equal to, so CI1 or IC1 by IC. Therefore, internal center, I is the internal center. So internal center are the internal center of similitude, internal center of similitude. So divides in the C1 C2 internally the ratio R1 is to R2 equal to R1 is equal to 1 is to 3. Therefore, now find the points of I. We know that here the C1 C2 is a one line. One more. C1 C2. Now here the C1 C2. Here the I. So I is the ratios of the divide the R1 star 1 is to 2. Here from the R1 star, that means 1 by 3 equal to IC 1 by IC. The ratio equal to I divides C1 C2 in the ratio of 1 is to 3. Therefore 1 is to 3 means come 1 is to 1. Therefore C1 equal here the center C1 2 5. So C2 equal to minus 2 3. Now we apply section formula. This is M, this is N, this is X1, this is Y1, this is X2, Y2. Now we apply the section formula M into minus 2 X2, M1 into M into X2. Therefore 1 into minus 2 plus M into, that means 3 into 2 by M1 plus M plus N, 1 plus 2, 3. 1 plus 3. Similarly, 1 into 3 by 2, 1 into 3 plus 3 into 5.
3 into 5 by 1 plus 3. Now simplify. So 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 6 by 1 plus 3. 3 plus 15 by 1 plus 3 equal to, so minus 2 plus 6 equal to 4 by 4. So here the 18 by 4. That means 4 ones are 4 ones are. Here the 2 nines are 2 twos are. So 1 9 by 2 are. So center, internal center. So therefore I equal to 1. Therefore the point I equal to 1 9 by 2. This is x1 suppose y. So this is xy suppose. X treated as already have the x1 y1 xy. Now next we find the equation of the pair of transversal. So now find the equation to the pair of transversal. This is one transversal, this is another transversal. Of transversal common tangents to the circles. We know that what is the formula? We know that S1 square equal to S11 into S. This is a common tangent. The equation of the pair of the transverse of common tangent to the circle form equal to S1 square equal to S11 into S. Already S equal to here. So S1 equal to, therefore S1 equal to x1 plus y1 plus 2g of x plus x1 plus f of y plus y1 plus c equal to 0. This is S1. Therefore, now here write the x1. Here that means here x1 or xx or here x1 y1 x2 y2 x3 y3 anything. So x1 means here this is 1 x of 1 plus y or alpha beta. Suppose take the alpha beta. Now here the alpha beta. So no confusion. Therefore here the x of alpha means 1 plus y of beta means 9 by beta means 9 by alpha beta. Treated as alpha beta. So alpha beta means so 9 by 2 plus g of x plus g means half of, here the g means minus 2 of x plus alpha means 1. Next f means here f2g 2f here 10. So therefore 5 of beta equal to 9 by 2. 5 plus 9 by 2 plus c 1 means 28 equal to 0 equal to S11. S1 means x1 x2. That means same number is a multiple. So 2 times. Therefore, so repeated. So alpha 1 alpha 2. That means S1 means 1 square plus so 9 by 2 whole square 9 by 2 y square. That means 9 by 2 into 9 by 2 minus 4 into alpha minus 10 into beta plus 28. This is S11 into S means the same equation like x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28. This is S. Now here
S1 square means here the S1 square. Now simplify. X plus 9y by 2 minus 2x minus y minus 2 minus 5y. So 45 minus 5 into 9 by 2 minus 45 by 2 plus 28 whole square. S1 square equal to 1 square. 1 square means 1. 9 square means 81 by 4 minus 4. 2 1s are 2 5s are minus 45 plus 28 equal to x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28. Now simplified. X here the minus 2x means minus x minus x. Now remind minus x. Next y terms 9y by 2 minus 5y 9y by 2 minus 5y. That means 10. 10 minus 10 plus 9 minus y by 2. Next therefore take the constants minus 2 minus 28 plus 28. That means minus 2 plus 28 26 whole square. 26 whole square. Now equal to this is 1 minus 4 minus 4 minus 3 minus 3 minus 48 minus 48 plus 28 plus 20 plus 28 1 by 4 plus 20 equal to 80. So minus 20 equal to 80. 80 by 4 1 by 4. This is totally so simplified. We get the 1 by 4. Now remaining term equal to x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28. Now here, so now multiple with, so here, so 2, x here right, so 9 by 2, 28, okay, 9 by 2, 28, x of 1 plus y of 9 by 2 minus 2 of x plus 1 minus 5 of y plus 9 plus 28 whole square. Okay, so x already equal, y's are equal, minus 2 minus 45 by 2 plus 28. That means here the minus 2 minus 4 minus 45 plus 2, so 56 by 2. 56 minus 49 plus 56 7 by 2. So here the 7 by 2. This is 7 by 2. Now here the simplified. Now the multiple with the minus. Now we get x plus y by 2 minus 7 by 2. Change this. So symbols are changed. So y because the scale is a direct problem. So here the square. So we have the square. Therefore 1 by 4 x square plus y square plus minus 4x minus 10y plus 28. Now here the a treated as a, b, c. A plus b plus c. We know that a plus b plus c whole square formula. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c. Already known. So formula. Therefore a square means x square plus b square means y by 2 whole square y by 2 whole square. Now first we take the LCM. Next apply the formula. So now we have to apply the formula. So here the LCM is 2. Therefore 3 into x 2x plus y minus 7 by 2 whole square equal to 1 by 4 x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28. Now here apply the formula. So a plus b plus c whole square. So therefore 2x whole square means 4x square. So y square b square. For b square here the c 7 square. C 7 square 49. So plus 2ab
plus 2ab 4xy plus 4xy plus so 2bc minus 14y. So next 2ca 428 minus 28x by 2 by 4 equal to 1 by 4 of remaining part RHS part x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28. So here the 4 is a cancel. Our remaining term equal to 4x square plus y square minus 49 plus 4xy minus 14y minus 28x. So equal to x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28. All terms transfer to the left side. So 4x square here x square. So now we get the x square. Now 4x square minus x square 3x square. Now y square terms, you see the y square terms, y square here the y square cancel. Now so y terms here the y terms minus 4y. Here the y terms minus 10y. So 10y is a transfer to the left side. Then plus 10y. Here the minus 14y minus 4y. Next we see the x terms. 28 minus 28x. Here the minus 28. Here the minus 4x. Transfer to the left side. Plus 4x. Plus 4 minus 28 plus 4x equal to minus 24x. Minus 24x. So next plus 4xy. Next we take 4xy. Next constant terms minus 49. Minus 49. So plus 28. Transfer to the left side. Minus 28. So therefore, so 8 7. So 7 minus 77. Here the minus 77 equal to 0. So here the x square terms are completed. Y square terms are cancelled. So xy term of 4xy. So x terms are already completed. Y terms come constant completed. Therefore, so the required equation the equation of the pair of transversal common tangent circle equal to 3x square plus 4xy minus 4y minus 24x minus 4y minus 77 is a required transverse common tangents to the circle. So equation of the pair of transverse common tangent to the circle. This is a required answer. ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ 2 సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు. ఇలాంటి 2 సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఈక్వేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏం కొనుక్కోమన్నాడంటే ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ ట్రాన్జెక్ట్ ట్రాన్స్వర్స్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాడు. ఈ రెండు ట్రాన్జెక్ట్స్ యొక్క ఫస్ట్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇచ్చిన సర్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయని దాన్ని నేర్చుకుని ఫైండ్ చేయాలి. ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయా, టచెస్ అవుతాయా, డిస్జాయింట్గా ఉన్నాయని టచ్ చేయాలి. దానికోసం ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అంతే కావాలంటే C1 C2 సెంటర్స్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ మధ్య C1 C2 అంటే డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేస్తాం. R1 ఫైండ్ చేస్తాం, R2 ఫైండ్ చేస్తాం. ఈ రెండింటి మధ్య ఈక్వల్ వచ్చాయి. రెండు యాక్సెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా, లెస్ దాన్ ఉన్నాయా, గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నాయా, డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ ఉంది, ఎలా ఉందని మీరు చూసుకోవాలి. ఇవి గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కాబట్టి రెండు సర్కిల్స్ టచ్ అవ్వవు, ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు, ఎన్నర్గా ఉండదు, దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. సో అందుకోసం ఏంటంటే ఇది జాయింట్ అంటే వేరుగా ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్నల్ పాయింట్ అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇంటర్నల్గా ఉండేది ఒక పాయింట్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ సెంటర్ మనము ఫైండ్ చేయాలి. ఇంటర్నల్ సెంటర్ వద్ద సిమిలరిటీని ఫైండ్ చేయాలి. దీన్ని ఫైండ్ చేయడం కోసం మనకి 2 సర్కిల్స్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం. మనకు తెలిసిన కండిషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ రేషియో C1 ఇది F1 కూడా కదా, F1 బై రేషియో ఆఫ్ ద C1 F1 అండ్ C1 F2 దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే C1iకి I C2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఆ రేషియోకి ఈక్వల్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి I అనేది ఏం చేస్తుందంటే రెండు సెంటర్లు ఏ రేషియోలో డివిజన్ చేస్తుందంటే 1:3 రేషియోలో డివిజన్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే 1:3 రేషియోలో బైసెక్ట్ చేస్తుందో, బైసెక్ట్ అంటే డివైడ్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మనం ఆల్రెడీ సెక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. సెక్షన్ ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది? M into x2 plus n into x1 by m plus n.
లేదా ఇక్కడ మీరు m1 m కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత m ఇంటూ y2 n ఇంటూ y1 బై m ప్లస్ n. దాన్ని బట్టి మనం మనకి ఇంటర్నల్ పాయింట్ మనం ఇంటర్సెక్ట్ సెంటర్ని ఫైండ్ చేసేస్తాం. అప్పుడు ఈ పాయింట్ మనం ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ C1 C2 ఉంది, సెంటర్ పాయింట్ ఉంది, ఫైండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్కి ఆన్సర్ కావాలంటే ఈ పాయింట్ అనేది చేస్తాం. అందుకోసం ఈ పాయింట్ని ఈ సెంటర్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ చేస్తాం. సో అందుకోసం ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ S1² S11 ఇంటూ S. S1 అనగానే మనకు తెలిసి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సో x ఇంటూ దగ్గర ఆల్ఫా జనరల్ x1 అనుకుంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ x1 అంటే వర్డ్స్ అప్లై చేసాం కాబట్టి పాయింట్స్ని మనం ఆల్ఫా బీటా కింద అనుకుంటాం. x ఇంటూ ఆల్ఫా y ఇంటూ బీటా g ఆఫ్ x ప్లస్ ఆల్ఫా y f ఆఫ్ y ప్లస్ బీటా c ఈక్వల్ 0 అనుకుంటాం. అందుకోసం ఆల్ఫా బీటా అనేది మనకు వచ్చిన పాయింట్ 1 అండ్ 9/2 ఆల్ఫా బీటా వచ్చాయి. ఎక్కడైతే ఆల్ఫా ఉందో బీటా ఉందో వాటి ప్లేస్లో ఆల్ఫా ప్లస్లో 1 బీటా ప్లస్లో 9/2 వేస్తాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ దీన్ని అప్లై చేయాలి. x ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే x ఇంటూ 1 y ఇంటూ బీటా అంటే y ఇంటూ బీటా కూడా 9 తర్వాత మైనస్ దీనిలో మనకి ఆఫ్ చేయాలి. -2 ఆఫ్ x ప్లస్ ఆల్ఫా ఆఫ్ అంటే 1 ప్లస్ మైనస్ బై 2 చేస్తే 5 వస్తుంది. y ఆఫ్ బీటా 9 ప్లస్ 28 ఫార్ములా స్కేల్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ ఈక్వల్ S11 2 టైమ్స్ మల్టిపుల్ చేసి ఉన్న వాళ్ళకి x స్కేల్ అన్నాడు కదా, దీన్ని 1 స్కేల్. సో y స్కేల్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ y స్కేల్ ఉంది కదా, y స్కేల్ అంటే 9/2ని బీటా అనేది స్కేల్ చేసేది. -4 ఆఫ్ x ప్లస్లో ఆల్ఫా y ప్లస్లో బీటా వేసి ప్లస్ 28 వేసిస్తే అదే S11 ఉంటుంది అన్నమాట. 2 టైమ్స్ వాళ్ళని మల్టిపుల్ చేసి ప్లస్ S అన్నాడు ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్. సో ఇది మొత్తం ఓవరాల్గా ఎన్ని సింప్లిఫై చేస్తే లాస్ట్ మనకు వచ్చేది ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఏంటంటే టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్, కామన్ టాంజెంట్స్ అట్లా కామన్ టాంజెంట్స్ సర్కిల్కి ఉన్న కామన్ టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్ అనేది రావాలి. 3x² + 4xy - 24x - 4y - 7 ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్లో. సో ఒకవేళ ఇలాంటి నచ్చినట్లయితే నన్ను ఎంకరేజ్ చేయాలనుకున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ చేసి లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.